Listen, est venu. let me show you a proper example of what you are suffering. Je vais vous donner un exemple lié à ce que vous You had a traversez. powerful father who was a multi-billionaire, Imaginez, vous avez un père qui était un but he milliardaire. died when you were 2 months, Mais il est mort alors que vous aviez 2 mois. and he left you with a house girl Il vous a laissé en compagnie because de la both the bonne. mother and the father died. Parce que les deux, le père et la mère, sont The morts. house girl Alors la bonne went and changed all the est allée names, changer tous les noms, your identities, votre and he put identité. them to her name. Et elle a changé And tout he en started mettant son making nom. you suffering, Elle a commencé à vous faire souffrir, begging even for one bread of one bob. vous faisant supplier pour un pain ou même A pour un man, béni. a daughter, whereby billions of dollars was reserved for you. Alors que vous êtes une fille ou un garçon, And you are alors que des growing. milliards vous sont destinés. Vous You are grandissez. growing. Vous grandissez. You don't know that you had a father who was rich Vous avez entendu He left parler you que vous everything. aviez un papa riche qui vous avait tout laissé. until one day Jusqu'à ce qu'un jour, God opens a way. Dieu ouvre une voie. One man who was serving your father, Un homme qui servait votre père and he came est venu. and he came to tell you, Il est venu vous dire, hey, don't you know that your father was like est-ce que this? tu ne sais pas que ton père était And he comme began to ceci? show you pictures, Il commence à te and he montrer began les to images, show you les the photos. lands, the Il commence properties. à te montrer les portions that de he terre, left for you. qu'il avait laissées And pour that toi. is the time your C'est eyes le moment où vos yeux, opens and you get what? You fight the house girl. vous allez commencer à combattre qui? La bonne. Now, this is the example for every child of God. Ça, c'est l'exemple pour chaque enfant de You Dieu. have a father who left you everything, Vous avez un père qui vous a tout but laissé. there is a house girl who took everything. Mais il y a une bonne qui a tout pris. And you cannot take it from her hands Vous ne pouvez unless pas you lâcher ses fight. mains à moins que vous puissiez batailler. That's what the Bible said. The Bible said Lucifer came, the dragon La came, Bible dit, Lucifer, le and dragon, an angel appeared, et un ange est apparu and he said, woe et a dit, unto you earth, malheur à toi la but terre, heaven mais au ciel, rejoice, réjouis-toi, because Satan has come car down Satan est descendu hungry, dans une forte looking colère, cherchant for the seed la of the woman. The seed postérité de la femme, of the woman. la postérité The de seed la femme, of the la woman. postérité Are you de a la seed of a femme. woman? Est-ce que tu es la postérité Are you a de seed la of your femme? mother? Est-ce que tu es la You came from postérité your de ta mother? mère? Est-ce So que tu you es are a la seed. postérité? Donc, tu And es as la long as you are a postérité. seed, Et aussi longtemps que tu es la postérité, the house girl is after you. alors la bonne en aura après toi. You can't get anything easy. Tu ne peux rien obtenir facilement. You can't get that house easy. Tu ne peux pas obtenir cette maison facilement. You can't get that property easy. Tu ne peux pas obtenir cette propriété You have to facilement. battle with certain things. Tu dois batailler avec certaines You choses. can't get that marriage just Tu easily. ne peux pas avoir ce mariage. There is a house girl who is saying no. Une bonne qui dit non. You have to submit to me. Tu dois te soumettre I à used to moi. admire your mother. And your mother did not give J'ai it your husband to me. admiré ta mère. Agar. So therefore, all the children Par you have to conséquent, suffer. tous les enfants, vous devez souffrir. But not again. Plus maintenant. The servant has come. Le The Son of God has come le Fils to de tell Dieu you, return back to your billions. à ton statut de milliardaire. Return back to your blessing. Can I announce something here? Somebody is returning to his mandate. You are returning to your properties. Anything the enemy stole from your hands, I declare, I say, I declare, let there be a restoration. Let there be a restoration. I am speaking from the throne perspective, and by the prophetic mandate, anything that was stolen, let it be restored. Let it be restored. Let it be restored. Your authority, your dominion, by the blood of Jesus, say restoration. Come on, say restoration.